думаю, что мы можем начать нашу сегодняшнюю сессию. Она у нас по счету 10-я. Dear colleagues, please try to understand me, because sometimes we will mix in the languages, because here we have different kinds of customers regarding to different countries. So specialists, designers, and other ones. So that's why I think we will try to make it kind of multi-language. But anyway, I will try to explain you more information for your understandings. So, okay, let me introduce you all, because today within our studies, we have Mr. Bruce from Indonesia. Mr. Bruce, good day. And also Mr. Fong from Vietnam. Mr. Fong, thank you so much for sharing your time and visiting our office in Moscow. It was a great pleasure for me to see you, to meet you, and to explain you more information about our panels, about sandwich panels, and other composite material which we produce here. It's always a great pleasure for me. Also, we have Ivan Vargas. By the way, Ivan Vargas speaks in Russian language as well, from Bolivia, from Santa Cruz. Иван, добрый день. Добрый день, Арихе. Добрый день Очень всем. рады мы вас видеть, вот, поэтому подключайтесь, мы всегда вас рады видеть. Вот, и в этот раз у нас даже, несмотря на то, что часовые пояса очень сильно отличаются, для меня это очень приятно, что, несмотря на это, вы все равно присутствуете у нас на сегодняшнем обучении. Вот, поэтому подключайтесь, мы постараемся сейчас начать. Так, видим Мурада. Так, Мурад у нас из Краснодарского края. Вот. Так, Адельгирей, добрый день. Приветствую вас. Так, уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Значит, сегодня у нас 1 июня, фактически это первый день лета, День защиты детей. И как раз-таки эта дата у нас попала на 10-ю серию нашего вебинара, нашего обучения. Today, the 1st June, the first day of the summer time in Moscow as well, in your countries. So that's why we're happy. And Children Defense Day we have here in Russia, this kind of celebration, which we are going to celebrate within today, to pay more attention towards our children, towards our kids, and kids all around who are surrounding us. So, because kids and children are our future, so that's why we'll try to pay more attention towards them within today. First day of the summer, and we have webinar today. Уважаемые коллеги, мы сегодня хотели бы переговорить именно по вопросу гидроизоляции, то есть все, что связано именно с зонами применения материала Руспанель, именно по гидроизоляции. С какими вопросами мы чаще всего сталкиваемся, вот, какие вопросы чаще всего у нас поступают от наших заказчиков, вот, и какой материал, собственно говоря, мы для этого предоставляем. Вот, поэтому позвольте, пожалуйста, начать тогда для начала сейчас с небольшого определения. Dear colleagues, I will try to translate at the same time for you. Значит, что мы знаем о гидроизоляции? То, что гидроизоляция – это некий комплекс мер по защите дома от воздействия влаги и воды. Она позволяет сохранить водонепроницаемость фундамента, стен, кровли и обеспечивает их нормальную эксплуатацию, повышая надежность дома, долговечность и защищает от влаги и грунтовых вод. Вот. Гидроизоляция защищает конструкции также по поверхности. Вот. Значит, бывает несколько видов гидроизоляции. Это рулонная изоляция, которая чаще всего используется для кровли, вот. Обмазочная гидроизоляция, инъекционная и напыляемая. Вот. Соответственно, гидроизоляция пола – это важный этап строительства или ремонта жилых помещений, и она служит для обеспечения защиты межэтажных перекрытий от действия влаги. И от протечек чаще всего требуется для влажных помещений, такие как ванная комната, кухня, ну и прочие помещения. Гидроизоляция выполняется непосредственно по перекрытию, что нам можно понимать. Вот. И, собственно говоря, на вопрос, где должна быть гидроизоляция, мы знаем, что по СНИПу устанавливают обычно гидроизоляцию на непрерывной, да, по всей поверхности пола. И
продолжается она в местах его примыкания к стенам, колоннам или трубам на высоту не менее 200 миллиметров. Вот. Если существует вероятность, что струя воды попадет на стену, то гидроизоляцию укладывают на всю высоту, собственно говоря, замачивания. Вот. На примере слайдов, соответственно, мы можем увидеть разные виды гидроизоляции, как они выглядят на этапе самих работ. То есть вот здесь мы видим как раз-таки гидроизоляцию наподобие смазочной. Здесь вот мы гидроизолируем пол на примере разных материалов. Вот. Здесь гидроизоляция у нас идет вот таким вот образом. Вот. Я наверняка уверен, что вам известны все эти направления касаемо гидроизоляции. А мы сегодня хотели бы переговорить о том, как мы применяем наш материал для вопросов гидроизоляции и какой материал, собственно говоря, мы для этого применяем. Вот. Dear colleagues, today we are going to talk about waterproofing systems, hydro insulation, we can say in Russian language. And in this case, we try to divide every single theme and territory of usage of the material of Ruspanel, because we have so many different areas of usage of this material. So that's why we try to divide every single study on different themes for your more information. And today, our theme is a hydro insulation or waterproofing zones, and where we can use our material and what kind of material it should be. Let me show you our website and with more information, because in our website we try to show you the positions which we produce to close and to solve these problems. First of all, we need to understand that we are using the material which we call basic RPG, basic. And these kind of material are very waterproofing. I hear myself. Thank you. They are waterproofing. Why? Because if you remember, we use in these sandwich panels extruded polystyrene, which we have here in my hand and also on the screen. And as this material, we say waterproofing, it means that it absolutely doesn't let go inside the water, steam, or in other components inside this material. So, and this material is very interesting for hydro insulation on different areas. Includes bathrooms, lavatories, facade, rooftops, and so many others. Why? Because in this position, we can defeat our facade or our basement by two components. The first is extruded polystyrene, and the second one is fiberglass plus special construction net, which we have. То есть, коллеги, на этом слайде мы, соответственно, вам показываем о том, что мы используем в основном для гидроизоляции как один из основных материалов, это непосредственно материал RPG Basic, и дальше уже в разных его проявлениях. То есть он может быть у нас на примере там, толщины от 6 мм и, например, до 100 мм. Thickness of this material from 6 mm until 100 mm. So we can play and we can suggest you regarding to your demands and requirements. Также этот материал у нас не имеет линейного расширения, что немаловажно, да, то есть по всей конструкции, где мы наносим этот материал, собственно говоря, этот материал оставляет свою именно линейную форму, да, то есть он не меняется ни вширь, ни вглубь, и при этом сохраняет именно первоначальную конструкцию, которая была изначально задана. Это очень важно понимать. Далее, нам также нужно понимать, что данный материал у нас бывает разных размеров. Мы его производим как и в укороченном виде, 1,25 м на 60 сантиметров, либо 2,5 метра на 60 сантиметров. Regarding to dimensions of this material, usually we produce 2.5 meters to 60 centimeters. This is the first option, and the second option, shortest one is a 1.25 centimeter and 60 centimeter. Two different options. It depends on your capability to use these sandwich panels.
right? It depends on your area, it depends on your logistic, and some other factors, let's say. So anyway, we can prepare all the necessary dimensions and sizes if you need them. Так, также необходимо, конечно же, отметить, что порой возникают потребности именно по замковому соединению, да, на примере панели RPG Basic, которую мы видим здесь. То есть мы представляем, соответственно, у нас на сайте и замковое соединение в виде L-кромки и в виде шипас. Dear colleagues, also, as you see on the screen, we can prepare all the necessary lock systems between our sandwich panels in case if you need them. So we can prepare this structure for being more stable on the basement. But anyway, usually we use the special foam paste, which we show here, special paste or glue, which fixes this panel onto the basement. And also we use special screws. But sometimes our builders, customers, architects, they ask from us to provide more efficient lock system in case to not move this panel from the basement. So if it needed, we can provide these kind of lock systems like the L type, like the SHIPAS type as well. So and many others if they need it. So and also we can play with a different kind of dimensions and structure, and we can cut them on different kind of parameter if you need it. And let me come back once again to the first slide, which I would like to show you. This slide means that we can composite also these sandwich panels, as you see on the screen, regarding to wellness zones. As today we're talking about hydro insulation, as we're talking about waterproofing zones, we also produce and sell these kind of sandwich panels, which consist of different layers, such as extruded polystyrene and also fiber components, fiberboard, fiber sheet, and also resin. So we can composite because sometimes in wellness zone, in the water zone, sometimes our specialists require from us to prepare exactly this sandwich panel, not only for waterproofing, but also for the acoustic and soundproofing cases. In this case, we try to make it in one sandwich panel, as you see on the screen. And in that case, we can kill two birds with one stone by solving problem with the hydro insulation, waterproofing, and with the sound and acoustic insulation. Two in one sandwich panels, which is very useful, but which is very easy and very effective for our customers to have everything in one sandwich. And for sure, we cover all of this sandwich by the fiberglass plus special net. То есть, коллеги, здесь мы говорим о том, что в данном случае мы используем данные сэндвич-панели для гидроизоляционных зон и еще и в сочетании с различными слоями, такими как древесно-волоконная плита, соответственно, резиновая мембрана TechSound, резиновая мембрана черного цвета, то есть для поглощения именно антистука, да, то есть именно от ударных шумов. Вот. И это, на мой взгляд, достаточно частая востребованная позиция, которая у нас запрашивается, в том числе и для тех зон, где у нас присутствуют мокрые точки, так как, наверное, было бы неправильно полагать, что для мокрых точек нам нужно только иметь саму изоляцию. Так бывает еще, что потребность поступает еще и по звукоизоляции в мокрые точки. Как раз таки для этих целей у нас мы используем RPG Comfort Wellness 24, 28, то есть антистук 10 и антистук Мастер 16. То есть они также у нас входят в эту линейку по гидроизоляции. Okay, dear colleagues, I hope you understanding what I'm talking about the zone of usage, about territory, about spaces and buildings, about where we can use these sandwich panels. And also, и еще бы хотел, конечно, затронуть один вопрос.
относительно односторонней армировочной сетки или двухсторонней. У нас наши коллеги из Вьетнама, мистер Фонг, спрашивал по поводу того, значит, что значит односторонняя и двухсторонняя поверхность. Да? То есть я думаю, что здесь как раз-таки имеет смысл это все разъяснить. Dear Mr. Fong, your attention, please. In this case, when we are talking about this fiberglass from one side or from the two sides, we mean that Ruspanel company produces these sandwich panels with a cover from the fiberglass from one side if it needed, or from both sides if you need. Why we do so? Because sometimes our customer asks to provide with the two covered sandwich panels, because sometimes basement can be not so stable. I mean, basement or wall may be not so stable, and we are going to fix and improve this basement with our material. If your basement, if your cell or maybe floor is not so stable, not so smooth like it should be as itself, we can make it smooth by our sandwich panels. If you use cover from the fiberglass from the two sides, because it provides this sandwich panel to be more strong, more stable. And actually, if you will use this sandwich panel, which covered by fiberglass from two sides and plus special net, as you see, so you will provide to your basement already pre-finished sandwich panels for your finished design. So in this case, you don't have to do additional works, extra works. I mean, all you need to do just to fix the sandwich panel and to do everything you want on this surface, whether it can be fixing wallpapers, maybe heavy materials like stone, like tile, okay, or something like that. So in this case, you should use two sides sandwich panels because it make this sandwich more strong from two sides. But if your basement is good enough, smooth enough, and very stable, so you don't need to use sandwich panel with the covering from two sides. All you need to use, it will be enough for you to use one side sandwich panel. This open side you should fix to the wall to your basement, and this side, which is was a fiber, you can use for your finishing. I think it's clear. То есть здесь мы, коллеги, объясняем о том, что, соответственно, для разница односторонней и двухсторонней панели заключается в том, что мы ее используем по требованиям, по заказчикам, когда у нас запрашивают либо одностороннюю сэндвич-панель, либо двухстороннюю, в зависимости от того, какие задачи стоят перед нашими специалистами. То есть если у нас поверхность ровная, гладкая, не требующая дополнительного вмешательства, то мы, соответственно, предлагаем одностороннюю панель, она по стоимости у нас получается дешевле, да, логично, за счет того, что отсутствует дополнительный слой полимер-цементного состава с армирующей сеткой. Вот. А если, допустим, у нас поверхность неровная, она имеет какие-то изгибы, например, да, то в этом случае, конечно же, мы рекомендуем использовать панель двухстороннюю для того, чтобы она придавала некую жесткость и являлась именно, вам предоставляла некую выравнивающую функцию данных стен, да, для того, чтобы вы могли уже с помощью нашей панели выровнять те стены без дополнительного вмешательства, да, и уже потом на данное основание уже наносить свою финишную отделку. Это может быть, например, начиная от краски, краска, колер, обои, да, соответственно, какой-то тяжелый камень, плитки, мозаики и так далее. То есть здесь вы, соответственно, экономите время, да, экономите средства за счет отсутствия дополнительных работ, найма специалистов там, и так далее. So, in case if you use these sandwich panels, dear colleagues, you save time for sure. I think it's clear. You can save money because you avoid of different kind of stages, building stages, because you don't need to you don't need to invite, let's say, workers
for extra work, okay, in case if you need to make hydro insulation or acoustic insulation. So this is everything inside these sandwich panels. So that's why saving time, saving labor cost, saving money, and the main thing is the quality. So we try to provide the best quality by the sandwich panel, and we give you the guarantee period about 50 years. То есть, соответственно, и мы, конечно же, говорим о том, что этот материал, будучи у нас префабрикованным, то есть он является материалом фабричной готовности, да, он у нас служит 50 лет, то есть, да, и мы, соответственно, все вопросы по эксплуатации этого материала берем на себя как завод по производству данных композитов, данных сандвич панелей. Поэтому я считаю, что здесь очень много преимуществ. Вам нужно просто присмотреть и выбрать необходимые материалы композитные для себя, определить зону их применения и в дальнейшем уже их успешно использовать. Угу. Вот, соответственно, возвращаемся к теме гидроизоляции. Dear colleagues, let's come back to our theme, which we are discussing right now. So in this slide, I would like to show you the zones or maybe the territory of usage our material, and you can see how does it look like on the screen. So you can see that we have so many different areas of usage regarding to hydro insulation. We can use material on the basement, on the wall, on the floor, on the rooftop, okay, on the cell, and the main goal of all this work is to organize hydro insulation 100%. The possible question which can be is to how we're going to fix sandwich panels to each other in case to not let go water inside between the panels. This is an absolutely actual question because our sandwich panels have special measurements, and we have to fix not only to the basement, but fix to each other. Коллеги, здесь у нас мы говорим о том, что как нам правильно использовать именно наш материал, то есть материал Руспанель, именно в зоне гидроизоляции, то есть как он крепится, да, потому что мы знаем, что он, помимо того, что он крепится на основание, соответственно, часто возникает вопрос о том, как материал изолируется между собой, да, для того, чтобы не пропускать воду, влагу и так далее. Вот. Чтобы ответить на этот вопрос, наверное, нужно показать как минимум вам слайд, для того, чтобы у вас было понимание, вот, и дальше уже его прокомментировать. Так, давайте попробуем. Угу. Так. Да, собственно говоря, на этом слайде мы с вами видим, что у нас так, на этом слайде мы в русскоязычной версии видим, что изоляция мокрой зоны происходит с помощью тех же самых панелей, RPG-панелей, да, где используется толщина от 6 до 100 мм. Панели с односторонним или двусторонним нанесением. То есть, да, в зависимости от того, какая задача стоит. Визуально, как выглядят материалы уже в мокрой зоне, то есть вы видите сейчас на экране, мы здесь можем говорить абсолютно про различные зоны, то есть, например, это может быть ванны, это может быть спа-салоны, это могут быть душевые, уборочные и так далее. То есть здесь мы используем в основном сэндвичи на базе экструзии плотностью 42 кг на кубический метр, именно с армирующей сеткой, с полимерцементным составом, и можем придавать им разную форму. Да, то есть разную форму в зависимости от того, для каких целей необходимо поставить данный материал. Dear colleagues, in this picture you can see that we can provide any kind of form regarding to this material. So we can make it oval, we can make it round. It depends on surface. It depends on destination where we are going to use. If we're talking about bath tube, we can prepare this material something like round, or maybe oval. If we're talking about maybe hammam zones, bathrooms, we can provide any kind of 3D structure.
products from this extruded polystyrene. Because we have special knowledge, we have special experience, and we can provide any kind of structure, figure to our serial material, which you already have seen. So this is another pictures of zone of usage, this material. The picture which is above, you can see as material looks like before the finishing. And in the picture which is lower, you can see where the material already pre-finished. It means that the material already covered by the tiles. Okay, so it's already after repairing, let's say. So we have two pictures just for your comparing. So with the material Ruspanel for heater insulation, and the second one is a picture with everything finished, with the tiles and so on. And the main purpose of all of this work is heater insulation, waterproofing of this material. And also, I would like to show you practically what kind of material and components do we use. Коллеги, я думаю, что вам, в принципе, понятно, где применяется данный материал Руспанель для решения вопросов по гидроизоляции. Также необходимо еще отметить, что в любом случае мы используем пеноклей Руспанель, да, который в данном случае решает нам вопрос не только по самой клейкости, то есть по фиксации данных панелей, но еще он обладает гидроизоляционными свойствами, да, в том числе. Dear colleagues, this is a special foam paste which we were talking about before, and this glue foam paste we use for fixing this panel onto the basement. And also we need to understand that this special foam also provides us to hydro insulation our sandwich panels to basement and to each other to make it more waterproofable. Because when we fix panel one to each other, we also have to fix these two kind of materials to each other. Because waterproofing should be 100%, because this material should be after installation, this material on surface should be 100% water resistance. This is very important. So in this case, we use special paste form and special tapes, which provides and which help us to organize hydro insulation for all the surface. And also I prepared this kind of structure for you to show you how we fix one panel to another. So in this structure, you can see the usual sandwich panel, RPG basic, which we produce, and the thickness is 10 millimeter or 1 centimeter here on the floor, and 2 centimeter you can see on the backs, on the sides here. And we produce this kind of structure for any cases, for any areas. It includes for hydro insulation zones, for waterproofing zones. We fix this material to each other by special foam paste and also by special powder and primers, which we produce and provide to our customers. This is very important to understand. То есть, коллеги, здесь мы на этой структуре показываем о том, собственно говоря, как крепится любая конструкция, да, которая делается, производится в компании Руспанель. Вот. На примере такой небольшой конструкции мы видим, в принципе, что, во-первых, здесь мы крепим данные конструкции друг к другу с помощью клеевого состава, да, то есть это один из панелей. Один из клеев – это 107-й пенополиуретановый клей от Руспанель. Вот. А для того, чтобы нам гидроизолировать, мы, ну, и наши заказчики прибегают к дополнительным смесям. Да? Тем смесям, которые у нас указаны на сайте у нас.
Здесь я их чуть позже вам покажу, чтобы у вас было больше понимания. То есть наша основная задача для того, чтобы гидроизолировать зону с помощью сэндвич-панелей Руспанель, мы, соответственно, используем не только крепежи, но и, собственно говоря, гидроизолирующие материалы и компоненты, так как нам нужно гидроизолировать любую поверхность, как правило, на 100%. Это включая и бассейны, и спа-зоны, и хамамные территории, то есть и душевые. Это везде, где мы видим с вами воду, где мы с вами сталкиваемся с мокрыми зонами. Да? И в этом примере этой конструкции, в принципе, видно, как это все крепится и насколько это все может быть герметичным. Угу. Так, а теперь двигаемся дальше. Позвольте, я сейчас покажу тогда вам, какие материалы в основном мы используем, компоненты материалов дополнительных для того, чтобы скреплять данные материалы и гидроизолировать. Dear colleagues, let me show you the additional components which we use for fixing and provide hydro-insulation on our screen, on our website. If we are going down, in this case, we can see different components. The first one is this RPG glue, special foam, special paste, which already has been described. This one. And afterwards, you can see different kinds of powder, different kinds of primers, which we mixing with the water by the special propulsion. For example, this position is the RPG primer, 2.5 kilos in one bucket. This powder we usually use to prepare surface after preparing hydro-insulation, after fixing all the panels to each other, to the basement, to the floor, to the wall. We need to prepare this surface for additional working, for finishing, okay? In case if you need to fix on here any kind of tiles, or maybe stone, or maybe other finishing, you need to prepare this surface. This is very important. And in this case, we use RPG primer, 2.5 kilos in one bucket. So this component is very useful and one of the most popular among our customers, specialists who are using material of Ruspanelь. And the second one is the RPG Hydro ACR, 3.5 kilos in one bucket, a little bit bigger by the volume and also by the kilos. In this case, we organize hydro insulation with this special powder because this powder provides us to organize hydro insulation between the panels, and also between the panel and the wall, between the panel and the cell, between the panel and the floor. It means that this RPG Hydro ICR we use for hydro insulation in here, between the panels, to organize waterproofing. Итак, коллеги, мы здесь говорим о том, что для гидроизоляции мы используем помимо нашего РПГ-клея пена 107, то есть который также обладает возможностями гидроизоляции, да, соответственно, мы еще используем такие компоненты, как RPG праймер, 2,5 килограмма, акриловый праймер, мы его еще называем, да, то есть мы, соответственно, здесь используем в основном его для того, чтобы наносить уже на готовую поверхность, вот на эту, чтобы подготовить ее для последующего финиша, для того, чтобы нанести на нее уже финишную плитку, ну и так далее, то есть плитку, мозаику и так далее. То есть еще раз обращаем внимание на то, что RPG праймер мы используем для нанесения на поверхность нашей панели, для подготовки нашей поверхности. Вот, так будет правильно. А если мы говорим с вами про RPG Гидро, ACR 3,5, то здесь это порошок, то есть эта смесь, она выполняет фактически гидроизоляционную функцию. То есть
где находится, собственно говоря, гидроизоляционная акриловая мастика. Да? По сути, это мастика, которая обладает и нам способствует тому, чтобы гидроизолировать саму панель не только между собой, да, собственно говоря, но еще и торцам стен, там, под пол и так далее. Вот. Вместимость ее, соответственно, 3,5 килограмма. Далее у нас идет армапан для армирования торцов панели. Вот. Эта позиция, она тоже очень интересная, потому что она способствует тому, чтобы армировать именно торцы. Когда у нас материал используется, например, на откосах, да, также в мокрых зонах, и он остается открытым на откосах, то есть его порезали, остался открытым. Армирующей сетки здесь нету, полимерцементного состава здесь нету. Соответственно, и эту часть торцовую нужно закрыть, то есть ее нужно армировать. Как раз для этого армирования мы используем РПГ Армапан. Dear colleagues, this powder, which we call RPG Armapan, contains 5 kilo in one bucket. And in this case, we see that we use this material to organize kind of as we have here. It's Elisher, is you know, when you put the panels together, like the regular drywall, you know, the drywall is a little bit thinner at the edges, and so you could put a tape or maybe a fiberglass tape, and then you put like mud or plaster on top of that, and that will prevent a crack in the future. So if you glue those together, over time, will it kind of create a crack when you paint over it? Would it create a crack? Yes. So in this case, Mr. Bruce, we try to. Now we're talking about, let's say, facade. We have to fix the sandwich panels onto the facade, and the question is how is to fix to be more stronger. So in this case, we use usual this glue, which we have. The first step is we need to put this glue on the back side, Mr. Bruce, back side of sandwich panel, okay, by wave like this by wave. Sorry, let me show you because I have a special sample for you, like this. Okay. This is the basement. This is the basement. And our task is to fix sandwich panel onto the basement. So we can put glue like this. And after that, after everything is done, the second step is to, at the same time, while we putting sandwich panels onto the basement, we have to put glue also here, right? Here, to glue to each other. Yes, for sure. And after that, we can possibly have these lines, as you said, Mr. Bruce, between the panels, right? In this case, we have different options. And also our specialists suggest different options. The first one is to put, as you say, special type between them, which is very useful. The second step is to put here not only type, but special net between them, between the lines, to make it close. And if we're talking about hydro insulation, about waterproofing, so for sure we will use here special waterproofing tape, right, which provide us 100% hydro insulation between them. If we're talking about facade, not only for hydro insulation, we can use here special net. We can cut special line from the net and fix between the panels. So, and the question is how it should be strong, how much it should be strong, not crackable, as you said. I think absolutely strong because in this case we have two fixing components. The first one is a special paste form glue, and the second one is screws, which we use like on the structure. But actually, on this structure, 3D structure, we use. I can show you only screws, but we use also special heads. Mr. Bruce, special heads. Perhaps you already seen this. Let me show you once again the special heads which we
this one, which we put onto the screw, okay? And together with screw, together with this position, we fix onto the basement. This RPG fix special heads, which we use together with the screw, okay? And if we do so, the panels are not crackable because we have two kind of fixing type. The first one is screw to the basement and glue on the back side. And also we are fixing each panel between each other by the glue. So that's why no worries about that. All is well. And Mr. Bruce, do you know the main concerning of our specialists, especially from the outside, who are working with us from the CIS countries, not in Russia, because Russian customers already got accustomed to use the sandwich panels, and they have less questions than from the Kazakhstan. But Kazakhstan specialists, they ask, Alisher, can you tell please, what about this glass? What about this fiberglass? How can you tell you? What about this fiberglass, for example, if we will put a very heavy stone on that as a finish? So how many kilos do you have limit in case if we'll put this stone on this? For example, maybe 50 kilos for 1 square meter, maybe 30 kilos and so on. And by the way, this kind of special net with the fiberglass is very strong. Why? Because we use special powder, which we before imported from Germany before sanctions. But currently, because of sanctions, we don't have this opportunity to bring original two components, Vinypass, the name of the company, Vinypass, original from Germany, which is the best one. And we had to prepare by the special recipe this material in Russia. We don't have another choice, Mr. Bruce, because the borders are closed now with the Europe. And within 6 months, we were trying to prepare exact recipe. One time, we didn't get result. The second time, we didn't get result. And afterwards, our specialist technologists, together with another company in Russia, another institute, we finally created this recipe, which can provide to be one sandwich with a special glass. So, and to make it more strong and very to fixable to our sandwich panel, because it's very important for us. Why? Because we provide 100% guarantee now to our customers that in case if they fix very heavy stone, and by my statistics, I see that stone for 1 square meters can be around 55 kilos. Can you imagine? Just for 1 square meter, we use usually stone from the Dagestan, from the Caucasus. This stone, the weight of the stone can be 55 kilos. It's very heavy. On 1 square meter, it's very heavy. And many specialists ask from the Kazakhstan, so what do you think about possibility? Maybe will it fall down? Maybe will it crack or something else? But we have from the laboratory special already feedback and certificate that this fiberglass can hold this weight maximum 65 kilos for 1 square meter. And this is very good for us because our competitors, but actually we don't have so many competitors, but anyway, our competitors cannot produce this exactly this kind of glass. Why? Because it depends on recipe, Mr. Bruce. It depends on recipe, which we don't have in Russia, in the shop, in the market, in the special maybe trading companies, because this recipe exists only in Germany in a Vinypass company. So as we don't have opportunity to import, we will have to prepare it by ourselves together with a national institute in Russia. So this is very important. And this is one of the main questions
from our specialists, dear guys, what about this fiberglass? How about kilos? How many kilograms can hold this fiberglass on the facade, on the cell? Because in case if you will fix this panel on the cell, it's very dangerous in case to not fall down, God forbid, to any person, right? It's very dangerous and it's very important for us. So that's why I think one time when I will send you these sandwich panels as a sample, Mr. Bruce, you will understand that these layers, you will feel like it's one thing. They don't have any chances to be separated from each other, because to fix it like we do, we need to have the special recipe. The recipe number one is analog for vinyl pass in the powder, and the recipe number two is the analog for vinyl pass as a liquid companies. Actually, we have two companies to fix these layers from one to each other. The first is a liquid form, and the second one is a powder. So that is the question, the answer. And so, if water gets between the panel, is that wood in between, or is that? Actually, we see, Mr. Bruce, actually, Иван, вы понимаете, да, о чем речь, да, понимаете? Ага. Значит, let's make construction from the sandwich panels like this. So let's imagine that we have already wall from these sandwich panels. You ask in case if water will go inside. Right. If water will go inside the material to the sandwich panel, for example, to extract polystyrene, we prepared this polystyrene by the special density, if you remember, 42 kilos for 1 cubic meter. And even if the water will resist through this special net with the fiberglass, nothing will change, nothing will happen, because this material also water resistance, because it has special density. Sometimes our market in Russia, in CIS countries, they use another density material, because polystyrene can be different, right? Can be by density 25 kilos for 1 cubic meter, 42, and so on. And we use the special prepared extruded polystyrene for 42 kilos, because we don't have opportunity to use another density. If we use density less than 42 kilos, so it will be water not resistance. So water will go inside, and if water will go inside, then finally we will have different problems. The problems like, let me show you how this problem can be looked like on the screen. Так. Так, Илья подключился, да? Илья, добрый день. Илью видим. Так. Dear colleagues, let me show you on the screen how these pictures can be looked like in case if the problem with the hydro insulation, in case if waterproofing material not so good, not good enough, let's say. So in this case, we possibly can have fargers in English. Is it correctly? Fargers. We can have problems with the mold, with the fargers on the wall, on the surface. Why? Because in Russian language, I prepared the short information regarding to what happens if we don't use hydro insulation material. What happens if we don't hydro insulate? What happens if we don't use waterproofing material? What happens if water go inside the layer, inside the basement? What happens? There happens situation like you see on the screen. So the first problem is fargus can appear on the wall. It doesn't matter, on the wall, on the cell, on the floor, on any surface. And the second problem is a mold
as I understood correctly, mold something like the Fergus, but has another color. So actually, this problem we can see actually not in Russia, but in the countries where humidity on the high level, the countries like Bolivia, where Ivan Vargas lives, okay, Colombia, Chile, Peru, also especially Spain, Germany, Italy, because when I was talking to them regarding to this problem, they said that sometimes it's really ridiculous because of high level of humidity. Sometimes they feel the fragrance of this humidity, of this molds, of this fungus. So, and it's not so good for the people who are living inside the room, for the neighbors, and so on. So, and this is kind of consequences in case if you not use the material with a good quality. So, actually, on this slide, also, Mr. Bruce, I show to our customers, also to you, that in the market we can see different kind of insulational material for hydro insulation. I mean, so you can see any kind of material, absolutely, like this, and we produce as a panel. So, and I'm not talking about that panel can be better than any other material, which is to be supposed for used for hydro insulation. Absolutely no. But as we produce this kind of material, we already have experience for the last 10 years that this material is absolutely interesting and waterproofable for hydro isolation zone. So that's why we prepared all the necessary density, special fiber, defeat layer, and we try to solve the problem with a hydro insulation zone, with the waterproofing zones by using this material. And when I was addressing to the Germany customers, to the Spain customers, to Italia, and also to Mr. Ivan Vargas, to Bolivia, I understood the common problem that if in Russia we don't have this kind of problem because of different weather conditions, okay, -15, -25 within the winter time season, which we have here in most regions, probably you don't have. So, and the high level of humidity, mostly we see on your country. I mean, sometimes in Philippines, in Indonesia, in Malaysia as well, in the Latin American countries. So that's why this problem can be, I think so, maybe I'm confused, but I think so that this solution can be more effective and more useful for your countries, because we don't fight with this kind of problems as a fungus, as a kind of different molds problem. We try to find with the cold weather, okay, in winter time, and we try to fight with the sound and acoustic insulation, okay, probably you too. So in this case, we have common problem in acoustic and sound insulation in Russia and also in Indonesia, in Bolivia as well. But regarding to energy saving material, I'm talking about heat insulation. In this case, we go vice versa. If we're talking about heat insulation in Russia, you should probably talk about thermo insulation, vice versa. It means that you try to hide yourself maybe from the hot weather outside first, and from humidity the second. And Mr. Denis Vladimirovich, our chairman, says that after coming from the exhibition from Spain, he understood one interesting thing, that this material can be very revolutionary material for Europe countries, because in Europe, the question is, for example, does exist this material in Europe? I think yes, why not? Why not? Yes, absolutely exists. But we try to make it different kinds of material. We can prepare it if you want by without net, just with a special fiber. If you want, we can add here special net plus fiberglass. If we need, we can play with the layers. As you see right here, we have
2 layers, okay? So the 2 layers, the same polystyrene extruded, and the second one fiberglass, fiberboard, sorry, and also resin. We added. In this case, we can kill 2 birds, as I said, with 1 stone, and we can play. Actually, we are very flexible. And also, the second position is prices. We see that in the marketplace in Europe, the prices go in euro. So, and the level of living of people can be different with Russia if you will compare. So, in this case, I think we can be more interesting to sell the same material, but with another price, right? If we're talking about the economy and sales price, let's say, wholesale price or sales price for the market, for the retail, and so on. So, but anyway, I didn't see this material in Spain, but in Germany. In Germany, absolutely, we know the couple of companies who produces this material at least 50 years. Can you imagine? 50 years in Europe. It means that for Europe, this material is absolutely familiar. For Russia, so 10 years experience. Sometimes some customers know, some customers don't know, some specialists know, some don't know. So we are on the way, even here in Russia. So, and as this material is very universal, it doesn't matter absolutely where we are, in which country. So it doesn't depend on climate. It doesn't depend on country, cities. So I have found this material very universal to show you, to present you, and to try to organize maybe international sales, right? Together with you, with Mr. Fong, with Mr. Ivan Vargas. So do you have any comments? Mr. Bruce, by the way. Yeah, I have one more question. You know, because the polystyrene and fiberglass is not as rigid as like concrete. And so if you apply, let's say stone or even tile, and then put grout in between, then if you press on it, it might bend and then the grout might crack, or the material may delaminate from your board if there's any give in the polystyrene, because the polystyrene is not so strong. Polystyrene as itself can be not so strong, absolutely. If we are talking about polystyrene as itself, do you remember this sample which I have shown you before during our business mission? So this material, by density, even by one of the highest density, 42 kilos for 1 cubic meter, it's very pressed. But anyway, if you will, for example, press it hardly, more hard with, for example, so you can see how this material can be flexible, absolutely. But in this case, we try to defeat it with this fiberglass. So, and remember our speech about shower trays, which we produce. In this case, customers ask, dear colleagues from Ruspanel, so you suggest me to use this material for shower trays. So what about correctness? What about how much this material can be hard or maybe strong because it's supposed to press to this material by the foot, right? By the whole weight, human weight, right? So in this case, we use this material for shower trays for the last 10 years. What we do? The usual thickness of this shower tray is about 50 millimeters, the half on this, and covered by the fiberglass from the 2 sides, this side. And the question is, when people asking about correctness, we say, for sure, if you will press with a pen, for example, for sure something happens, like this. Yes, something happens, right? Because this is polystyrene and this is fiberglass and covered not
by 100% by the special layer, but it's net, right? It is net, as you see. And but usually, in usual conditions, the people or human press on this panel, on this shower tray, by the foot, by the feet, by the foot together. And in this case, shower tray can hold, this is kind of feedback from the laboratory, 350 kilos. It means that if our shower tray is about 1 square meters sizes, so it means it's absolutely strong and can hold the person about 350 kilos. This is the first. And the second, also we explain that you will not press on this material as itself. You will cover with a tile, right? So a tile also goes as an additional defeat zone to not make it crack. So that's why this is one of the questions. They say, we got accustomed to shower trays which made from cement, which made from bricks or another strong material. But I cannot understand, people ask, I cannot understand how the polystyrene can be strong in case of using like a shower tray. We stomp on that, we stay on that, we stand on that. How it can be not crackable? It's ridiculous, but it is. It's not crackable, Mr. Bruce. We know that, right? Because we use this material, and our shower trays are very popular in Russia. Usually, we sell these shower trays about, by statistics, 10 or 12 pieces per day. If it's so, it's about 300 shower trays per month. I think this is not so bad, right? This is not so bad. So actually, the answer is this. If you will press like this, for sure it's flexible, right? But if you press with a foot, with a feet, with a whole human weight, nothing happens. Why? Because we have net, and the second one, we will have tile as a finishing, tile or whatever. So that's why, please don't worry about that. All is well with this. Just the one question, which for me is concerning so far for nowadays, that we cannot use in Russia this material more than 2 floors, if you remember, because of fiberglass. That is the main obstacle for me, because why? Because sometimes builders addresses here and say, material is interesting. You can produce shower cabins, right? Right. You can produce different kind of structures, right? Yes, right. You can produce heat floor for the balcony, right? Right. And what about multi-floors apartment? I'm asking, how many floors do we have? They say 10, 15. Unfortunately, on that case, I cannot say okay, because we have limitation, Mr. Bruce, in this case. In Russia, I don't know actually about information in, for example, in Indonesia, in Malaysia, and also in country where Ivan Vargas lives, and in Vietnam, where Mr. Fong lives. I don't know exactly, but maybe I will request you just to understand, or maybe to ask what is going on with the fire protection glass in your country with this material. It's very interesting to know. Can we go more than second floor, or we can't? It's a good question. In Russia, no. In CIS countries, in Kazakhstan, they say so. Sometimes yes, sometimes no. I ask, what does it mean? Sometimes yes, sometimes they say it depends on where you build. If you build on authorities, if you play biddings, for example, you cannot use, because it's related to government. Okay, this bidding related to government, and there are so many requirements and there are so many limitations on using material. But if you use in the private, how about if it catches on fire? Is toxic fumes from the polystyrene? Absolutely no. Just only if you put, for example, lighter
lightly close to the polystyrene, you will not feel any kind of toxical, maybe fragrance or any kind of reflections, but it will change the form. Okay, it will change the form. It's, I think, logical. It will not be fire how can I say? It will not be fire holder, like it's not flammable, Mr. Bruce, but it will change the form. And in this case, our government, our ministry, they supposed and they think that if it's so, it can be reflected to, God forbid, to any kind of maybe fire, in case if it happens on the multi-floor buildings, because second floor and one floor, this is possible because close to the ground, right? If something happens, we can put this fire with a special machine. But if we're talking about the floor number 10, 11, it's a little bit difficult. So that's why they think that this is a flammable material and can be reflected to another material. So that's why prohibited here in Russia. In this case, we try to produce another sandwich panel. If you remember, we try to cover polystyrene by the magnesium. And this magnesium sheet is kind of cement and has another class of fire class. So we try to close this material, polystyrene, with the magnesium. But sometimes the client doesn't need this magnesium. He said, I don't need, Alicia, this magnesium, because for me, the main problem is heat insulation and nothing else. I don't need to use another sandwiches, another compositions, and another layers, just the polystyrene. I said, sorry, Mr. Ivan or Mr. Alexander, but I can't recommend you to use this material more than second floor. You can use, but I cannot use you as a producer because we're a producer and we cannot recommend you. It will be like kind of, you know, limitation from government. So that's why if you use it, you will use on your responsibility. So that's why this is kind of limitation for our local market. How the situation goes in Indonesia, in, for example, Bolivia, in Ivan Vargas countries, and Mr. Fong, Vietnam, I don't know. We need to understand, because if we don't have limitation, it means that the market is absolutely amazing. So if we have limitation, also okay, Mr. Bruce, because almost in any countries, we see building of 2 floors houses. Also, there are big area of developing, big area of sales, right? Big area of doing business. But I think if we would have opportunity to go inside the multi-floors building, it would open for us a new horizon, right, to sale. So something like this. These limitations we have here in Russia. And what about your country? The question is, we need to understand. Да, Иван, то есть мы говорим именно про класс горючести, да, данного материала, о том, что именно класс горючести и данные нормы, они могут отличаться, да, от России, например, в Боливии или у мистера Фонда во Вьетнаме, или у мистера Брюса, например, в Малайзии, да, или в Индонезии. Вот мистер Брюс в Индонезии живет. А как там ситуация будет обстоять, мы не знаем. То есть нам бы с вашей помощью выяснить вот эти подробности, потому что от этого зависит именно наш с вами портрет клиента. Надо понимать вот именно, кто ваш конечный клиент. Mr. Bruce, we need to understand who is the final customer, right? Because anyway, Mr. Ivan also plans to promote this material in Bolivia, to sell this material from Bolivia, to get from us, and afterwards in Bolivia, among dealers, distributors, trading companies, specialists, hammam builders, but I don't know. Sorry, maybe not hammam builders. Is low cost housing, and so. Okay, Mr. Fong, thank you so much. I will send you presentation to your WhatsApp. Don't worry, I will prepare right afterwards our meeting today. Okay. Yes. Sorry about that. No worries. Okay, so, welcome back. So
one of the things is low cost housing. So if you're utilizing your rust panel as almost like a main structure, I imagine that the overall cost of the house will be cheaper. So if you're looking at maybe one or two story houses. Mr. Bruce is frozen right now. Okay. Mr. Bruce, welcome back. Yeah. Now I see you clearly. I'm sorry. So No worries. so with the low cost housing, maybe it could be a one or a two story house, and it could be like a link house where you have a common wall and you have a house and another common wall and a house, and so they're kind of linked together. Is that possible? Have you made low cost housing with your product? A low cost housing with our product. You mean just from beginning, right, Mr. Bruce? Right. From beginning includes the wall, all the construction, right? Yes. Like let me show you. Like we hear in our website, let's say. Yeah. Something Exactly. like. One moment, I've please. seen that on your website. Where you have a panel that has like a C, and then you have another piece that fits in, and then you have another panel that fits into that, and you're just gluing. It seems like you could put together a house pretty quick and fairly cheaply. So this is one of the houses which we show on our website as an example for heat insulation and different kind of areas which we use our material. So, Mr. Bruce, we can calculate the price. Is that floor? Is that just 100% your product? In this case, let me close this page and open another solution. During our business mission, together with you and with Mr. Fon, we were talking only about Ruspanel. Okay, and Ruspanel is responsible for heat insulation and for production of sandwich panels on already prepared basement. So Ruspanel works only with the basement and with the already prepared houses. Okay, so just to fix the sandwich panels onto the basement, which already exists, rooftop, floors, and so on. So that's what is doing Ruspanel. But if we're talking about full construction, Mr. Bruce, in this case, I can suggest you the second project as we have within our company is in English. Obviously in English, I don't have idea, but anyway, let me show you. We have another project which calls in English, by the way. Yes, we have in English. We have English version, which is good for you because we prepared this presentation 1 month ago, as I felt that I will talk to you. Mr. Bruce, in this case, let me open this kind of presentation. So let me remind you once again. In this case, we are talking about one of the projects, but from Ruspanel, because Ruspanel is the founder of all of these projects, because it's a beginner. We began our business trip from the Ruspanel. Long time journey, starting from 2007. And afterwards, last year, starting from the June of 2022, we launched another project, which called as a Dama RF, DOM ARF, Factory Assembly Solutions. Factory Assembly Solutions. This project, this one, Mr. Bruce,
factory assembly solutions. This project is supposed to assemble houses, module houses, probably like you said. So in this case, we have to understand that we can assemble, we can construct, we can build exactly this material. Расул к нам подключился. Расул, добрый день. Рады вас видеть. У нас сегодня такая международная компания собралась на вебинаре, поэтому мы периодически говорим на разных языках. Если вас это не смущает, то подключайтесь. This kind of 2 floors houses, Mr. Bruce. The question is, do we do this by ourselves? Yes, from beginning until the end. So this is another project from the Ruspanel. Okay. So, and if it will be interesting for you, I can send you more material and more pictures of our different kind of designs, which we have now. For you, more information in English, by the way, because we prepared this presentation in English language. But regarding to cost, prices, and quotation, we have to calculate. In this case, I will invite my colleague from Morocco, who right now has a journey to Morocco. I hope he will come back again to Moscow. He's Moroccan guy, who is working here in Russia, in Moscow, but originally he's from Morocco. So, and actually now he's on business trip back to home. We'll come back again here. He's responsible for this project exactly. And maybe he can be helpful to make it clear for you regarding the prices, quotations, and different kind of capabilities, what we can produce. But anyway, this kind of houses we already build here in Moscow. Just right now we are on the way. So the question is, can we do this, for example, in Indonesia? Theoretically, yes, but practically we have to understand about logistics and about, can we teach your specialists to do the same in construction? Because if we will send our specialists, builders to Indonesia, what do you think? I think it's not a good idea, maybe just for the one time, okay? Maybe for the sample, for trial. For the sample, it can be possible, but for the serial, I think we have to teach your specialists and to make them understand how to do this. All of these panels, for these houses, we produce another panels, as you understood, another panels, okay? Not like Ruspanel, another panels. They are thicker, stronger, because this is kind of the basement. Okay? Mr. Bruce, one moment, please. Расул, да, добрый день. Да, спрашивайте, пожалуйста. У вас вопросы были? Да, включите, пожалуйста, микрофон, вас пока не слышно. Our specialists from Russia would like to ask some question. Okay, so we can answer anytime. So this is kind of presentation for different square meters houses, Mr. Bruce. So you can see here 150 square meters, okay? You can see 88.6 square meters. Different kind of series of the houses with different square meters and with the different designs as well. 1 floor, 2 floor, but basically not higher than 3 floors. You can see this kind of structure, construction. You can see this one, this kind of structures. Anyway, how fast can you build one of these structures? If I remember, within 15 days, my colleague promises me to build up this house within 15 days. What we have here in Russia, I see the one house has been built within 1 month. It was trial. The second house within 25 days. But I think after trial period, they will try to make it short, because
all the necessary things which we have to do is to produce the first all the necessary basements regarding to constructional zones, walls, roof, and so on. So all of these sandwich panels for this project produces Ruspänel. Ruspänel factory produces this sandwich panel. Okay, they have another equipment to produce another machine, right? Because dimensions are different, and the specialists who are responsible are different from the Ruspänel. But actually, he says after maybe a couple of months, they will organize. He promised me to make it within 15 days. Is it good or not? I don't know, but 15 days. What do you think about this? I think it's good enough. Well, even 30 days is pretty good. Mm-hmm. What we see here. Так. Так. Органай, Расул. Так. Так, Расул. Just a moment, please. Расул, да, получается. Our colleague says that there is no voice, but I guess all is well with voice. Расул, вы нас слышите, да? Мы друг друга слышим. Вы нас слышите, Расул? Попробуйте что-нибудь сказать, потому что мы вас не слышим. То есть участники другие, я их слышу, да, а вас я почему-то не слышу. Но слышно. Да, вот Ивана мы слышим тоже, да, здесь. Поэтому, Расул, попробуйте. Вот вас почему-то не слышно. Может быть, у вас что-то с настройками, да? Вы с телефона, да, наверное? Вы с телефона заходите, да? С телефона заходите, да, вы? Zoom, с телефона? Надо настроить вам настройки просто. Скорее всего, вы просто у вас не настроен микрофон и сам звук, наверное, поэтому так, как бы это сделать? Сделать организатором. Так. Если можно, попробуйте, пожалуйста, еще раз выйти. Вот я ваши настройки посмотрел, у вас с настройками вроде бы все нормально, да? Я вас вижу, мы вас видим, но только мы вас не слышим, потому что у вас, скорее всего, не включен микрофон. Вот в ваших настройках. Вы используете с телефона просто Zoom немножко сложнее использовать, там нужно найти эти настройки. Давайте попробуем. Вот смотрите, я сейчас попробую, когда включить, может быть, я смогу вам помочь. Сейчас надо постараться еще раз зайти, по-моему. Может быть, да. Mr. Bruce, can you please wait for a moment, please? Yes, no problem. I would like to show to our colleague from Stay participant. Okay. I would like to show to my colleague from Russia, specialists, how to switch on the microphone. Так, что мы здесь можем сделать? Так, значит, послушайте, смотрите, вот здесь вот у вас здесь есть настройки, правильно? Вот микрофон есть, вот микрофон и видео. Вам нужно их включить. Микрофон и видео вам нужно включить. Вот здесь вот. Есть у вас такое? Посмотрите. Микрофон. Вам нужно включить вот микрофон, видите? Вот. Вот, по идее, вам нужно включить микрофон в настройках вот так. И что еще? Все, больше ничего. То есть все остальные настройки, они включены у вас. Вот я сейчас с телефона зашел, я сам себя слышу. Так, ну, в любом случае, если вдруг вы сейчас не сможете услышать, да, в общем-то, сам диалог, то я вам отправлю в записи, поэтому не переживайте. Угу. Если вы сейчас не услышите, я вам отправлю в записи потом. Если вы нас не слышите, я вам отправлю потом в записи, хорошо?
Ага. Так, ну хорошо, да, тогда, Расул, если что, если вдруг не получится, то вы не переживайте, я вам отправлю обязательно запись. Я вам отправлю запись нашего эфира сегодняшнего вам на почту. Я отправлю вам запись, чтобы вы смогли попасть. Вот, не переживайте. То есть, сейчас я в чате напишу. Так, если то, я отправлю запись. Живайте. Вот так. Я отправлю или запись, коллеги, или же я проведу отдельное обучение для вас, да, чтобы у вас тоже было понимание. Так, мистер Фонг, это все участники. Не переживайте, наушник, а у вас микрофон. Все понятно. Отправлю запись. Расул, я вам отправлю запись. Не переживайте, все будет нормально, ладно? Я отправлю вам запись. Хорошо? Отправлю потом запись. Запись запишу, потом посмотрите видео. Все, хорошо, коллеги, договорились тогда. Так, тогда возвращаемся, да? Mr. Bruce, we can come back again. So the question is, to continue this conversation within this project, I suggest you to receive from me this presentation first. I will say afterwards, Okay. and then I will try to communicate with my colleague from Morocco. We'll organize maybe kind of common chat, maybe to the WhatsApp or to the Zoom, and he will try to calculate the prices and quotation regarding to your demands, because we need to understand about design, square meters, and the material which we are going to use, because we use absolutely different kind of material: wood, cement, polystyrene, magnesium sheet, fiberglass, fiber material. So it depends on material, and if you need very cheap one, so we need to understand what kind of material we are supposed to use. So I think I will send you this presentation. I think it will be very interesting for you, because currently we do it here in Russia, in Moscow region. It's very interesting because too many customers, builders, interest in this project, and our main clients are developers, Mr. Bruce, developers who have, for example, who has maybe land, a couple of hectares land, and they think now what to do on this land. Yeah. What to do on this land, what kind of material, who can provide with a full system, building system from the zero to the finish, to the end. And our conception can be very interesting for them. I see this process, I see this progress here, and I think the same we can do for you, but everything will be depend on quotation and local market prices, because if honestly, I don't have idea about your local prices for full constructional houses, and we need to understand if it goes well, so we can organize maybe meeting, maybe my colleague will go to you, for example, to visit you, your country, maybe you will come here. Let's try to start from anything. So if there will be any questions regarding to Rusprenel, I recommend you to communicate with me, because right now I'm improving and developing international sales from Moscow regarding to Rusprenel. If do you have anything regarding to the full constructional houses, for sure also I will be your colleague in this point. But anyway, I will try to pull up my colleagues to help you more regarding to the second project. In this case, we can have two projects at the same time. Good idea. Okay, very good. Very good. Okay. Mr. Bruce, thank you so much. It was a great conversation with you, by the way. So for me, always interesting to have conversation with good people
with a good specialists as you with the special questions. I think in the future, if you will not be mind, we can separate our meetings, English-speaking specialists separately from the Russian-speaking specialists, because first we have to spend more time, and I think it will be not so correct, right? Because while we're talking to each other, they're listening, don't understand sometimes what do we're talking about, and vice versa. When I'm talking to them in local language, probably you cannot understand. So that's why I think today was kind of introductional meeting within our study webinar, mix it from the both sides. But anyway, I think it will be logically to separate. I will try to organize and set time together with you, with Mr. Ivan Vargas, with Mr. Fong, set convenient time, because we have to pay attention on your time zone, right? So if we have time difference with you, probably 4 hours, if I'm not confused. Yeah. 8 minutes to 2 we have here in Moscow. 8 minutes to 2 p.m. we have here in Moscow. 5 hours. Right, 5 hours. But Mr. Ivan Vargas has more long time difference with Russia. It's about 11 or more hours. It means that for us morning, for Ivan is evening, vice versa. And when I was attending business mission for Latin America to introduce with our material, we did it in the evening time by Moscow 7 p.m. for us, and it was about 9 or 10 a.m. for Bolivian specialists. It was absolutely vice versa. End of the day for Russian guys, and the beginning of the day for Ivan Vargas. So we need to set up convenient time for all of us, and to organize, to continue the studying, because material is supposed to be studied from the different angles, because it has so many different areas of usage, which we have here, which we have experienced in Russia. And I would like to share with you for your more information, because when you will communicate with your locals, clients, customers, okay, maybe with a customs zone to understand about costs, and maybe about custom clearance, about duty, VAT, or maybe another costs. You have to understand about the material as itself, about codes, HS codes, about the destination of this material, because I think you have to understand more information, because you will communicate with your locals, with the final customers. They will ask you so many questions, by the way. So, and I will try to share with you, just to make it more clear for you, for your convenient negotiations with the locals in Indonesia. The same situation exactly for Ivan Vargas, the same situation exactly for Mr. Fong in Vietnam as well. So that's why I think it will be interesting. Иван, сейчас, то есть мы будем проводить в таком формате, то есть обучение надо будет делить, да, в будущем. У нас будет 2 разные группы, да, это русскоговорящие. Я думаю, что вы будете в этой группе, да, потому что вы понимаете все языки, вот, и... Да, я буду на русском языке. Я постараюсь еще раз говорить правильно. Все понятно, для вас это будет опыт. Да, хорошо. Ну тогда мы вот в эту группу, вот, в которую мы сейчас хотим еще пригласить дополнительно наших коллег из Мексики. Вот кто с нами сейчас ведут переговоры, это мистер Себастьян Эрмосильо. И еще второй человек, это Сальвадор Флорес. Вот он тоже хочет обучаться сейчас. Откуда он? Мексико. Из Мексики. Из Мексики, товарищ? Да, они вдвоем, Себастьян Эрмосильо и Сальвадор Флорес. Вот они вдвоем мастера. Они говорят, мы хотим использовать ваш материал в Мексике. Проведите нам обучение. Вот мы сейчас проводим обучение. Поэтому, если будет интересно, Иван, можете к нам подключиться тоже. Я вас вместе подключу в одну группу. Ну, хорошо. Хорошо? Хорошо, Алиса. Все-таки
по-моему, с мистером Брусом вы закончили, да? Да, Вопросы. да, У меня да. есть вопросы, Алиша. Да, да, Иван. У меня, вы знаете, что очень трудно привести или экспортировать материалы из всех видов материалов туда, да? Да. Надо как-то надо, надо принести то, что имеет больше использования и Спрос. имеет больше Да, да, спрос, возможностей интерес. для всех задач. Да, 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 Я Иван. думал, что сейчас, например, у меня есть вопросы насчет... у нас устроено так, две дома рядом, и они имеют одна стена имеет для двух домов, да? Она в середине. Но и здесь задача решать звукоизоляции. Да, и это то, что я говорю здесь, и так как мы имеем одна стена в месте, все слышно, то, что говорят рядом. И один из моих друзей, я рассказывал про эти продукции, и я сказал, что это можно звукоизоляцией решать. Но у нас всех видов материалов очень разные, очень много. И, скорее всего, надо решать с панелем сандвичем, да? Но панель сандвич особенно но уходит уже брус. Да? У нас есть только возможность иметь для звукоизоляции только это панель сандвич, да. И как-то я думал, что лучше употреблять RPG Basic для этого. Но не обязательно это, не самый лучший панель, чтобы решать звукоизоляцию, или можно из панелем сандвичем решать этот вопрос? Мы сейчас только что говорили, Иван, с вот, мистером Брюсом, он тоже самое говорил, что у них домики, они тоже имеют общую стену, да, друг от друга. Одна стена общая Да. у них. Звукоизоляция тоже там проблема с этим. Да, то есть в этом смысле будем мы с вами подбирать вот из этих материалов. То есть у нас будет, скорее всего, будут вот эти материалы, то есть это будет на базе древесно-волоконной плиты, вот такие вот материалы у нас будут применять. То есть мы будем с вами смотреть. Это тоже у меня есть. Да. Есть у вас, да? По-моему, это не это. По-моему, это есть. Да? Угу. Да. Он и есть, вот он и есть, Иван, да. Вот все эти три есть, да? Да. Понимаете, я думаю, если привести... знаете, как будет у меня? У меня надо принести обязательно контейнер, да? Это 40-й, самый большой надо привести. То цена не будет давать, не будет очень выгодно. Я уже рассчитывал, и стоимость налоги это 30% от стоимости материала. Еще и есть транспорт, есть это морской транспорт, и еще от Чили до Боливии есть еще другой транспорт, да? Дорожный транспорт. Вы уже посчитали, да, Иван? То есть вы уже посчитали, примерно это будет где-то 30%, да? Да, мне уже сказали, да, они надо уточнять, потому что они мне говорили, в зависимости от состава этого материала и какие химические и все это дело. И потом можно уточнять эту цену.
Но они мне уже сказали, что среди 25 а 30% будет налоги, да? Это только налоги. На это еще надо поставить Прибыль, морской наценку, прибыль вашу, да, транспорт. наценку? Да, на это морской транспорт, надо иметь дорожный транспорт, еще Мгм. мои прибыли, Да, 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 да. то, что я хотел бы заработать за этого, да. Я уже рассчитали с этими ценами, когда-нибудь я вам отправлю, какие мои анализы. И у меня есть маленьких две вопросы, да? Да, 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 Иван. Как 40-й это контейнер, примерно 200 метров квадратных. Значит, я не могу принести и привозить все виды материалы. Я должен как-то должен решать, Вы чего должны вы. решить, да, 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 чего взять. Вы знаете, Да? я думаю, что Но мы, чтобы имело больше да, распространения, чтобы да, да, решать все разных проблем. Я да. думал, особенно на Basic, да, я думал на Basic. Но я не знаю, если Basic меня решат, например, это когда у нас все дома одинаковые. У меня есть две вопросы заранее сейчас. Так, минуточку. Две, Иван, минуточку. давай. Алло, да, здравствуйте. Да, да, здравствуйте, говорите. Мгм. Мгм. Да, Иван, говорите, извините. Ну, хорошо. Ну, вот здесь у нас дома, как я говорил, две дома имеют одинаковые стена, и там надо решать особенно звукоизоляция. Вот, Вопрос. звукоизоляция. Можно решать это из панелем RPG Basic? Если это да, какой толщина рекомендуете вы, который должны иметь? И третий, если нужно, обязательно, чтобы обе стороны были армированы. Да, да, Да? да. Да, я Это понял, одна Иван. вопрос. Вот Ага. один вопрос, да? И другое дело, это у меня родственник имеет двухэтажный дом, Ага. и у них потолка это покрытие, это железный, да, это металлические покрытия. Так что у них на втором этаже жара слишком высока. Значит, Так. он хочет как-то изолировать от тепла Мгм. его второй этаж. И я сказал, что надо поставить на потолка. Опять, я хотел бы решить это проблем из Basic RPG. И там опять мои вопросы. Какая толщина рекомендуете вы? И если и в этом случае опять обе стороны должна быть армирована, или можно а, односторонний материал, да? Это оба вопросы. И как-то думал, какой из всех материалов больше употребления имеет. Все могут по чуть-чуть изоляция, РПГ Basic, особенно для гидроизоляции, да. Это другой сандвич, это особенно для звукоизоляции. Но каждый из этих материалов имеет чуть-чуть из другого, да? Мгм. Мгм. Так как если я бы жил очень близко от России, очень легко было бы сказать, я куплю это чуть-чуть от этого и чуть-чуть от этого другого.
а сейчас нельзя. Я должен... Конечно, конечно. Вы же не будете постоянно должен отправлять, взять Иван. его. Вы же не будете постоянно возить контейнер, да? Вам нужно брать объем большой, чтобы это было выгодно, да? И вы не можете постоянно каждую неделю отгружать материал, да? Вам нужно будет один раз Конечно, отгрузить. конечно. Тем более очень, очень длинно будет, э, очень много времени тратится на морской транспорт, да. Да, Я сейчас рассчитываю и буду уточнять, что из Марокко привезли материал, так как вы мне тогда говорили. да, 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 да. И посмотрим, да, сколько стоит все это дело. Я потом подскажу вам, сколько будет стоить. Но когда приехали эти материалы, я начал сразу поговорить с людьми. И я нашел уже две задачи, да, это звукоизоляция, но сколько метров можно идти здесь, 40, 50, больше не будет. Это теплоизоляция тоже будет где-то 40, 50, 60 метров квадратных. Но один контейнер имеет 1200-1300 метров квадратных, да? Да, да, да. Из этого, из 100 метров квадратных я не могу привести 1200. Но для этого я собираюсь, что наверняка в следующий месяц или середина этого поехать на других устройств, которые находятся в Санта-Крузе.